هلا والله شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين وافضل حال. اليوم فيديو جديد، ردة فعل جديدة لجو حطاب. طبعا فيديو حقه بالديسكريبشن. نزل فيديو عن اكتر دولة عنصرية بعد فلسطين. الله مع اهلنا بفلسطين، وما اطولش عليكم، يلا نبدا مع الفيديو. So which gate you gonna go? I'll use the non-white. شوفوا أنا بعتبره ملون، فأنا لازم أدخل من البوابة هاي. هون لغير البيض، هون للبيض. فاصلين البوابات لبيض وسود. I'll tell you what apartheid actually means. الفصل العنصري بالنهاية بينتهي نهايته بيصير زي هيك متحف. الفصل العنصري. So she was classified white, classified as colored. عنصرية بطريقة قوية مرة. مدينة في جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا. بيعيش البيض في هذا الحي وبيعيش السود بهذا الحي، مقسمين في كامل أنحاء. طبعا البيض أكثر تطورا، يعني تقدر تشوف بوضوح. الحمد لله على نعمة الإسلام طبعا، صح؟ ما في تفرقة. وكأنهم في كاليفورنيا وأفخم المناطق، والسود في المناطق الأسوأ. هذا مش فقط بهذا الحي أو في هاي المدينة، هاي بالدولة كاملة. يقول لك بالدولة كاملة، سبحان الله. دولة زبالة يا ولد. النقط هاي اللي بتشوفوها على الخريطة اللي عايشين فيها البيض، أفضل الأماكن وأفخمها ومكان وجود الوظائف، وكمان على البحر. والسود بعاد عن المدينة ومنعزلين عن أغنياء المدينة. في بيض وسود وملونون وهنود. أبرتايد. الفصل العنصري لأكثر من 40 عام. قبلها الاستعمار من البريطانيين والهولنديين حتى سنة 1994. انتخب نيلسون مانديلا وصار رئيس للدولة، وانتهى نظام الفصل العنصري معه. سبحان الله. This symbol of hope has returned. I feel free today. By freedom of speech. لكن freedom of speech. الدولة مقسمة. Good evening. For 27 years, 6 months and 6 days, he had been a prisoner. During that time, he became a legend, a symbol of black resistance to apartheid, and to many, he became a martyr. Tonight, he is a free man. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Taking his first steps into a new South Africa. بحر، شاطئ جميل. Prison. Mandela was the symbol of the resistance. هذا السجن اللي كان مسجون فيه نيلسون مانديلا في جزيرة قرب مدينة كيب تاون. Nelson Mandela. Toilet, the restaurant, the hospital, the school, everything was divided. For Nelson Mandela, today were the first steps on what he once called no easy walk to freedom. For South Africa, those few steps have altered the course of history. A free man. It's a good situation. Like now, it's very, very full. So my name is Madlinda, and I'm a researcher at an activist organization called Ndifuna Ukwazi. Everything in society, when apartheid began, which built on already existing racial discrimination and already existing racial hierarchy, became even more explicit about race. So who you could marry, where you could work, where you could live, all of that was determined by what race you were. نحن اليوم في جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب أفريقيا. يقول لك نعم، صعب الحياة المالي والصناعي والزواج وكل شيء حسب اللون. هاي هي مدينة جوهانسبرغ، تلقب بمدينة الذهب، أغنى مدينة في القارة الأفريقية. قصة طويلة وصراع متمحور حول لون البشرة وحكاية الذهب فيها. South Africa was once the world's largest gold producer. I'm the key leader. ووصول الهولنديين وأصر منطقة رأس الرجاء الصالح والتجارة العالمية. هاي المدينة طلعت كلمة أبرتايد من هون، من دولة جمهورية جنوب أفريقيا، من لغة محلية ومعناها الفصل والعزل والتمييز العنصري. كلمة أبرتايد هسه بتسمعوها كثير، صح؟ هي جوهر
نظام الفصل العنصري. في غزة، في فلسطين، بكل مكان داعمين لفلسطين، في عيونهم قهر وحزن على فلسطين، رغم أنه جنوب أفريقيا بعيدة في آخر بقعة للقارة الأفريقية. احنا في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وشايفين هون في مؤتمر ملتقى اسمه ملتقى العودة لفلسطين، وكمان بنفس الوقت عائلة نيلسون مانديلا هون. نيلسون مانديلا اسمه نيلسون مانديلا. Until Palestine is free. To liberate Al-Aqsa and all of occupied Palestine. Only free men can negotiate. Well, my grandfather, President Nelson Mandela, our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian people. We all want to witness a free Palestine in our lifetime. So you said like the segregation and the apartheid, it wasn't as extreme as Israel now? No, nowhere near. Israel is practicing apartheid on steroids, as I say. It is far more. I've been to Palestine. We thought South African apartheid was extreme, but when you hear what is happening and you see what is happening in a place like Israel, you reflect back on your own experience in apartheid and you think, you know, we were lucky. الله يحرر إسرائيل إن شاء الله. And the biggest statue of Nelson Mandela outside South Africa and Africa, it is in Ramallah, in Palestine. كلمة أبارتايد موجودة في جنوب أفريقيا، وسمعتوها وين كمان؟ مين هسه في دولة أبارتايد؟ دولة الكيان الصهيوني اللي هي كانت تدعم الأبارتايد هون في جنوب أفريقيا، وهي حاليا بتمارس نفس النظام من نشأتها ضد الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة بجدار الفصل العنصري، الأسلاك الشائكة والبوابات الإلكترونية ومئات الحواجز العسكرية، قوانين التهويد ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، ممارسات الاعتقال التعسفي والتصفية الجسدية. هذا كله موجود حاليا في عالمنا الحالي في الضفة الغربية فلسطين المحتلة. Palestine is الله مع فلسطين إن شاء الله. extreme. The extent to which they arrest children and incarcerate children without trial. And they could not detain people يقول لك for نعم longer than 90 days. حتى العنصرية اللي داخل أفريقيا، بس في فلسطين العنصرية أكثر بكثير بسبب الاحتلال. يعني هذا بالمقارنة ولا شيء. خلينا نصورها نشوف كيف مثال كيف قاتلوا وصمدوا وقاوموا لجل يتخلصوا من نظام الأبارتايد. هذا السجن في مدينة جوهانسبرغ كان للسود، وخطوتين منه سجن للبيض. هون السود وملونين، واللي جنبه للبيض طبعا بيعملوا بطريقة أفضل. So non-white section would include the Indian, Asian, colored you mixed race, and black prisoners over here. حتى كان عندهم في قسم للهنود والناس الملونين تاني، يعني أرجوان تلاقي، أخضر تلاقي، أزرق تلاقي. Also Nelson Mandela was here before going to Robben Island? Yes, correct. So how I heard about the technique. نيلسون مانديلا كان موجود كمان. Colored and black, they put something in the hair. The pencil test. اختبار القلم هذا اختبار نعم على أساس يفرقوا ما بين. Let's see if you're colored or not through a pencil test. Put through a pencil inside the hair. Prisoner told to face down. If it drops, okay, you could be colored. If it stays there, no, you are not colored, you are black. Because some of the prisoners would say I'm colored. Colored is mixed race. حتى في السجون شو بياكلوا شو ما ياكلوا. Corn was only given to the black prisoners. Milk only given to the white prisoners. As a political activist, you were sometimes charged with a terrorism. حتى في الأكل، يعني حتى في الأكل مفرقين. You're a terrorist, but you were living equality and freedom and all. Mahatma Gandhi was also imprisoned here as well. وهون سجن نيلسون مانديلا قبل ما يرسلوه لكيب تاون للروبن ايلاند. كلهم هذول بقول لك كل اللي كانوا مسجونين هون كانوا بس بدهم الحرية، بس ما عملوا إشي، بس كانوا بدهم الحرية. بسموهم political prisoners. ذكركم بإيش؟ ذكرنا في فلسطين. So apartheid it means apartness. الأبارتايد كان هو نظام مقنن من الدولة بالقوانين، وبيتم تنفيذه تحت طائلة العقوبات من قبل الأمن والشرطة. يعني نظام
من الشرطة، يعني نظام قانون دولة أبرتايد. حتى انتهى نظام الأبرتايد في دولة جنوب أفريقيا. 1994 all this ended. From the Union of South Africa, Dix Lobjer. And so you cannot say that the land is yours. Everybody knows that Africa is for Africa. We have two separated entrances, non-whites, coloreds, Indians, Chinese, as well as blacks. And white, it is only for white people, okay? Black, it's white, Indian, and colored. هالبطاقات كمان مكتوب عليها لونك وعرقك، تسمح لك تدخل أماكن وأماكن لا. شوفوا مكتوب white person. Black people were forced to carry passports. حتى بالبطاقة يعني. Just given an identity card. Yeah, so she was classified white, classified as Cape Colored, Cape Malay. So you're Indian, like? No, so our family was classified Cape Colored, but we've never acknowledged that we identified as black. If you were black or colored, you couldn't live or work in a white area. You had to have something called a pass, which was a document provided by the government. So this section, it is about the discovery of gold. أساس تشتغل بمكان بيض لازم كان عندك كأنه فيزا. Approximately 30% of the gold globally was discovered here in South Africa. Mining was really the huge driver of the South African economy. So everything in the country became structured around mining. You know, where people lived, who was allowed to work in which area, you know, how the transport system functioned, everything was kind of structured around mining. And the mining system basically relied on very, very cheap black labor. They could only come to white areas if they had work. Johannesburg today, with buildings, before the buildings it was just a village with few African homesteads. Then after the gold was discovered, skyscrapers manifested and Johannesburg became the city that it is today. This was the truck that obviously was used to enter townships and arrest as many anti-apartheid activists as possible. Built by Mercedes-Benz. شايفين هاي المدرعة مرسيدس كمان كانت تصنع للنازية. مرسيدس داخلة بأي بزنس. يستخدموها في الدخول على الأحياء والهجوم وقتل الناس وحجزهم. صناعة مرسيدس يعني ألمانيا كانت جزء من الأبرتايد. بتذكركم بإيش هاي المدرعة؟ ذكرنا بفلسطين. وهذا بيت نيلسون مانديلا، وبهذا الحي كانت صورة واحدة للطفل كفيلة بالتغيير ووقتها هزت العالم. So my name is Mqolisi. It's a Xhosa name, it means peacemaker. That's the exact location where Hector Peterson was shot. He's famous because of that was the turning point of the apartheid regime. تخيلوا كيف زمان صورة واحدة أثرت في العالم كله. بس تخيلوا صورة واحدة زي هاي هسه بنشوفها تقريبا كل يوم. إيش العالم بطل يتأثر هسه؟ بطل يحس؟ ولا عشان الصورة صارت يومية وصرنا نشوفها والله بفلسطين. بس صورة زي هاي طلع حاطينها في نص الشارع هيك مثلا راح نصير نحط صور زي هيك لكل شهدائنا؟ مش لازم هيك يصير؟ But I think with what's happening in Palestine, the world is very much quiet about it. كيب تاون. وكان لازم نطلع على أجمل مدينة في جنوب أفريقيا. Well, I think that people have a right to live as they want to. I think you can't put a barrier between people. Let them go and do as they wish to. We just don't count blacks and whites, just people, you know. It's very different from your country. حتى الشاطئ أبيض شكله خرافي والله. مدينة كيب تاون الساحرة بشواطئها. كيب تاون والله مناظر خلابة. وفيها رأس الرجاء الصالح. رأس الرجاء الصالح، احنا في آخر بقعة
في أفريقيا، تحت بالأسفل منطقة رأس الرجاء الصالح، هون كل السفن كانت تعبر. تخيلوا الهولنديين إجوا هون واستقروا البيض هون بسبب إيش؟ التجارة العالمية كلها كانت تمر من هون، حتى إجت قناة السويس وقضت عليها تماماً. وما نعلمه في هذا الكون قطرة وما نجهله محيط. حلو. وما نعلمه في هذا الكون قطرة وما نجهله محيط. الله. كانوا فرحين كثير الصهاينة لأنه بيغني عن سلوك طريق القوافل البرية المعرض للخطر لأوروبا. African penguin بطريق في أفريقيا، سبحان الله. أقوم من النوت بول كذا راحت عليهم أقول أفريقيا. طلع في شوارع الكيب تاون، هاي حي المسلمين اللي بيوته كلها ألوان اللي هي رمز للمساواة. حي المسلمين هون في نص الكيب تاون. شوف فلسطين. شوف الرسومات اللي راسمينها كيف، ما حدش قادر يحكي معهم هون. They have to stop that. Now they killed the women and the kids and everything. شو مسكينة حتى هاي تبكي والله. At the start of the 70s, South African whites had every reason for confidence in their future. They lived in the richest, most powerful country on the continent and enjoyed a standard of living almost unequaled anywhere in the world. طيب كيف انتهى نظام الفصل العنصري؟ You know, there was a massive boycott and divestment campaign where people living in other countries in the world forced their countries and forced private companies not to invest in South Africa. You know, our sports teams couldn't even play in other countries. So the world were aware of the apartheid, so trying to fight the apartheid. Of course, I mean, not every country tried to fight apartheid, particularly the United States did a lot of work to try and keep apartheid alive. You know, they supported, much like in current examples today of in Palestine and Israel, for instance, the United States played a very similar role in supporting the apartheid government. Eventually, the system of apartheid became unsustainable and collapsed. It collapsed. So they realized the apartheid government, they didn't end apartheid because they didn't believe in it anymore. They ended apartheid because it just wasn't working. Economically, there was too much pressure. Socially, there was a huge amount of resistance. A lot of people fighting very, very hard against it. يقول لك نعم أغلب الدول كانت مع إنهاء العنصرية، بس أمريكا اللي كانت تحاول تخليه حي. توصل جزيرة فيها سجن نيلسون مانديلا. هاي الجزيرة كانت سجن، كانوا يحطوا فيها كل السجناء السياسيين، ونيلسون مانديلا هون 27 سنة. 21, my prison number recorded on my arrival here 3884. And that is how, folks, I left Robben Island back to the real world as a free man. That's how Mandela came here. By air. That's Nelson Mandela's cell window. هاي بقول لك هون كان محجوز 27 سنة ومحجوز هون، بعدين طلع صار رئيس دولة. تخيلوا بارادايس، بس انت ايش محجوز جوا. بتذكركم بايش هالمدينة؟ If you believe in the cause and the ideals of your struggle, you must keep fighting, never give up. I pray that we'll see something similar for Palestine as well. So I'm Mandy Sanger, we all pray, former anti-apartheid activist, student. We're anti-apartheid. I was an anti-apartheid activist. Yeah. Okay, that's good. I wanted to ask you, like, you are South African. Why you don't live with the, like, just forget about this and you being privileged as a white person and take the area, and why you think different from others? I think maybe something to do with the way that I was raised. Both my parents were anti-apartheid activists, and they both gave a lot
big piece of their lives to fighting against the apartheid government. So me and my siblings were raised to يقول عم عائلته كانت ضد العنصرية. You know, just focusing on yourself or your own interests is not the way to live a good life. South Africa now it's free. كلنا بنطلع على اليوم اللي راح يجي. لازم تفكروا بالغير طبعا. نقول فيه أحرار أخيرا، ويقولون لك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. وبس شباب، هذا الفيديو كان، ونقول شكرا لجو حداد. طبعا الفيديو حقه تلاقوه بالديسكريبشن، ونطولش عليكم أكثر. اشترك بالقناة.